Hi guys, so I was having a bad day and for me shopping is the best cure for a bad day. And for shopping আমার পছন্দের জায়গা হচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্ক। ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম জ্যোতি আউটলেটে, কারণ সামনে যেহেতু পূজা, সো আই ওয়াজ প্ল্যানিং টু গেট সামথিং গর্জিয়াস। অ্যাজ এ জুয়েলারি লাভার আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল চুজ করতে, কারণ সবগুলো এত সুন্দর। ইট ওয়াজ রিয়েলি টাফ ফর মি টু ডিসাইড উইচ ওয়ান টু গেট। তো জ্যোতি স্টাফস ওয়ার রিয়েলি হাম্বল অ্যান্ড ওরাই আমাকে সাজেস্ট করলো ড্রেসটা আগে চুজ করে নিতে। Choosing the dress was also really difficult for me because I always go for something light and subtle, and although light color dresses collection খুবই বেশি ছিল, so it was really tough for me to choose. And finally I chose this beautiful dress. Let's see how it looks on me. And guess what? I really didn't expect the dress to be this comfortable, and also dress ta jehetu onek gorgeous, I preferred a very lightweight jewelry. সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং, যেহেতু পার্টি ড্রেস কেনার জন্য শপিংয়ে তেমন যাওয়া হয় না, আমি আমার পছন্দের আরেকটা ড্রেস ট্রাই করে দেখতে পারি। অ্যান্ড অলসো আউটলেটে এসে আই গট অ্যান অ্যামেজিং নিউজ দ্যাট জ্যোতি আউটলেটস থেকে এবং তাদের ফেসবুক পেজ থেকে যে 3 জন সবচেয়ে বেশি শপিং করবে তারা পেয়ে যাচ্ছে কিছু স্পেশাল গিফট। দ্য ফার্স্ট উইনার উইল গেট অ্যান iPhone 13 Pro, দ্য সেকেন্ড উইনার উইল গেট আ গোল্ডেন রিং, অ্যান্ড দ্য থার্ড উইনার উইল গেট আ ডায়মন্ড নোজপিন। সো হোয়াট আর ইউ ওয়েটিং ফর? গো অ্যান্ড গেট yours. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, and baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Oh no, there's nothing holding me back. আউটলেট ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম জ্যোতি ক্লাচেস, ব্র্যান্ডেড ওয়াচেস, গ্লাসেস, ব্র্যান্ডেড পারফিউমস অ্যান্ড মেকআপস, সব কিছু একটা ডিফারেন্ট সেক্টর সাজানো ছিল। অ্যান্ড দেয়ার স্টাফস ওয়ার রিয়েলি হাম্বল, উইচ আই লাইক দ্য মোস্ট। অ্যান্ড ফাইনালি আই এম ডান উইথ মাই শপিং। বাই।